Dear students, now we are moving to the new chapter, redox reaction and rate of chemical reactions. In the previous class, we have discussed about the formation of chemical formula of Al2O3 aluminum oxide, magnesium chloride. All these things we have discussed. Now, in this chapter, we are discussing how a chemical equation is balanced, or how we can write a chemical equation by reactant part and product part becoming equal. That is, the mass of reactant and the product should be same. It is put forward by Anthony Lavoisier that the mass is constant. It cannot be destroyed or rebuilt. Okay, now we can see what is a reactant and what is a product. Just write an example and we can discuss. Mg plus O2 give MgO. That is, magnesium combines with oxygen or burning in oxygen, forming magnesium oxide. This part called reactant, that is the chemicals which are taking part in the reaction, that are called reactants. And these are called products. Here, the mass of reactant and the mass of product should be same. The number of particles will be the same. Now here see whether it is equal or not. Here one magnesium, here also one magnesium. Here it is 2 oxygen, here it is only 1. So we have to balance this equation. Let us see. So we can write in this manner. Mg plus O2 give 2 MgO. Now here it become 2 oxygen, but 2 magnesium is also formed here. Here only 1 magnesium. So here also we can change it as 2. 2 Mg plus O2 gives 2 MgO. Of magnesium ribbon. Hold one end of it with a pair of tongs and heat the other end over the Bunsen burner or spirit lamp as shown here. It starts burning with a dazzling light and produces dense white fumes. The white fumes on cooling form a white powder called magnesium oxide. Magnesium oxide is a new substance and its properties are different from magnesium. Can we obtain magnesium from magnesium oxide by any physical method? Certainly not. Therefore, it is a permanent and irreversible change. Hence, it is a chemical change. അതായത് കുട്ടികളെ, നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കെമിക്കൽ ഫോർമുല എങ്ങനെയാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കണ്ടു അല്ലേ. ഇവിടെ റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ റിയാക്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറയുക, കിട്ടുന്നതിനാണ് നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ റിയാക്റ്റൻറ്റിൻ്റെ പാർട്ടും പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പാർട്ടും ഈക്വൽ ആവണം, അതിൻ്റെ മാസ് ഈക്വൽ ആവണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യണം, എണ്ണം കണക്കാക്കി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്തതാണ്. മഗ്നീഷ്യം ഓക്സിജനായിട്ട് മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാവുന്നു, അതിൽ ഈക്വലായിട്ട് വരുന്നതാണ്. ഇതാണ് ഒരു ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന വിധം. Now, let us move to another example of zinc and hydrochloric acid.
Let us see how it is balanced. When zinc metal react with hydrochloric acid, zinc react with HCl gives zinc chloride H2 is formed. Now see the reactant part and the product part. Here, in the case of reactants, zinc 1, hydrogen 1, chlorine 1. But in the product part, zinc 1, hydrogen 2, chlorine also 2. So we have to balance this one. Let us see. Zn plus 2HCl give ZnCl2 plus H2. Now here one zinc, here also one zinc, 2 hydrogen, 2 chlorine. Zn plus 2HCl gives ZnCl2 plus H2. This is the balanced form. Now see one more example we can discuss. Many examples are given in your textbook. Look at that one. And one more we are discussing here, that is aluminum oxide. Let us see how it is balanced. Like zinc chloride in the കാര്യത്തിൽ സിങ്കും ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡും ഉള്ളതിൽ ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളത് ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നു. അതേപോലെയാണ് അലൂമിനിയം ഓക്സൈഡിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ചെയ്യേണ്ടത്. ലെറ്റ് us see how it is balanced. Al, aluminum, when react with oxygen, O2 gives Al2O3. Al2O3 is the aluminum oxide. Now reactant part and the product part. How many aluminum? Here it is 2. Here is 1. 2 oxygen. Here it is 3 oxygen. Now try to balance this one. 2Al plus 3 oxygen we needed. Here only 2 oxygen. So we can put it as 3O2 gives Al2O3. Let us see here 2Al, 3O2 means 6 oxygen are there. Here it is Al2, only 3 oxygen. So the product part also we have to change as 2Al2O3. Let us see how. 2Al2O3. Now 6 oxygen, 4 aluminum are there. So here also we can change it as 4 aluminum. That is 4Al plus 3O2 give 2Al2O3. This is the way how we can balance an equation. Try to find out more example. It is given in your textbook and practice it. Okay.